Yebe prisons runabout no so pe Bosaba building enyumrei ya bobo ensamudo bia no framamu ani ama hodo biso ne de beto manimi ye hwe ne edimo akotene ne bie owura akwase che danso ya wakasa de ma MPP amanyuko no Asante mantemu de atodwa se owura John Dramani Mahama kanema mpani ne nto obo a wobo na Asante mantemu no ase prepreja bi na wo ye ede ntokwa beba Yera yaw achampon boafo lawyer SK boafo ne ba enei wakogina ba amane Ghana lawyer fo nyina akoto abama no a emfie mienu edi animu no no ene beye ba president Ghana nyina omamo adwadifo nkabom ko ba ko Traders Advocacy Group Ghana tag omo president edi ato abayanim se abane keka na honya bibia ebebo adwadifo na ma Michelle ayokobotwe ya wono ena eye Ghana manso afo hwama no ne wonsam so kire se owura Alpha Conde ne nsensem a esi ye e woni memu enam so ame ye ku ti ano no nye se ekowase yinani omo kan bi na papa na ye ne ho chinchine twan ya wanti afutu Reverend Isaac Osu Bempa founder and leader Glorious Word Power Ministry International ya eche no na ye ka se ya mane ya romande no ya te se ya mane bill na eno achi Dr. Bia asemo esi wadwira ono ne Dr. Penia yedi mo ayarefo ene woni akabre no a obeye adansini e wonsam ni mu no ene yesi ama ne transfer free dwira besia babu akwa ya na emu nsam papa yi ni nsam trofa twetwe ho nkomo na abusafo ye bebohwi na yakọ akwa nyame adom eniema ye nuanom a ewo asopiti ewo konongo mpatamu baabi wo manya Minister ya wohwa kwansra ene ho dwumadie so amamre nsem ka ho Yewura Awal Mohammed wakasa wose ehia papa se ye ko tourism akwansra dwumadie ho sanse ye ne yi a ebema yesika wo man no emu abusafo nsam no edoso atifi nsam na yade amamwe ebre wo mu a ye bekọ amanane so na yakọ akoto so ena anwumre Emmanuel oduro Korea ne yesamufo panipa ona asansam mu aboafo no nyina so wo ha yede ba ye ne ayasom ayeme oduefo na nasabere pinaman na penkrahene chiame meni nuaba akria asiedua afi kase no nchiremu enie owura kwase che danso na wona kasama MPP amanyuko no Asante mantemi mu oda wo ma no ene wa yesentwefo nhye mu de atodwa se kane mampani John Dramani Mahama ba Asante mantemi mu no ento a wobo kasa wo kanyina no aye kasa twetwe nko a ene ensema aye prepreja ya wanhwe ya beye se Kofi Frimpong obetimi de asema bani bia pepepe na yenua eye nana ya pepra ene di na chi a yenko na yenko tie nkra woto yen nana hello odiafo yo nana ka manenkwa odiafo so de ka ede atugwa no ye beka ya na no yo de na o mapani dada ewo krom ha no mo a beka so na o de thank you to kwaso ewo ye kro mu beka na so beka Asante mantem ha no mo na nenka se mu no na okọ adwira a ofoye se eye asoma esi hormo a eye aban atenwo committee a wo hwehwe mu se why ena kofa sa already edeba no samre de ya de aban no o twe na nya ewo ho a hye so o mpese obema atemse ne etimi aye adwuma na eno ena eye Asante mantem ha no ne okasa ema NPP ama yukru ne bakata ne odi wonom ekan eye opani kwasi che danso efense nshoko sie mu na odi tuga se ensomo a eye omapani dada John Dramani Mahama ekan de ya de opese osofre eye ojamo na de ba omayi mu se asema okay ya de mpani 40 kai ache ho abayukru asamre chief imam nyina etimi apa ho mo ma ba ka ho sama asamre de enim se echu ya twene etwa no no ahye se entebia naka emunsem ebe ba naka ne se etwa so no etimi atwa so na samre ya okwa ka se to omapani atwa na nyenya de enye so pese o chese ebusuafo a wonom ade hye ehwe won kwa no esa so fa anibera fe wo ye de ensese oye entinia oye na de eye ojabom bi do pese ode ba da yentie se ne osika asasem no efa ye bra na oye press conference yi Akwenya meni kuma ye bi ni aye John Dramani Mahama aye na asemo be kan ye ni anya nkwe and trump one of ya obi ye rechel Asante mani na no na ye se ye ba me be set me for district ya chimi se onye nipa bi a nti bi a eye edi kan no oba ano ye ni ye edi kan no me se oba be kan se mo a edi ntopa ene ya kasakasa boba no mo nipa e wo Asante yedi kan kase fa no aye na kontu a wodi kan ede ko adwa ho na wo ye no ade a wodi kan ye aye ne kasa a ka kire adwa fo a kire mo se se ye ya ye kasa no aban aye na na go ba aban no
ɛna mpɛsɛ ɛhwehwɛmu no ɛkɔ so nkyɛmu no nyinaa no sɛ anado pɛsɛ ɔyɛ no te sɛ ayawa so wabɔ adeɛ a ɛsi na yɛgye di yɛ nso mu sɛ ɛnyɛ adeɛ ɛnyɛ ade pa na kyerɛ sɛ ebitumi de abufuo ɛne tension kɛse aba ɔbɛrɛ yɛ nyinaa yɛnim sɛ chief fɛn sɛ chief imam ɔne dɔkta ma mo bɔ omia etu anamɔ nkɔ hɔ ɛkɔhwɛ sɛ asɛm no ano bɛdra ase ɛno wura ahyire no ɛho sɛ wɔn akɔ kasa ama asɛm na wɔn abra ase pasitela no ɛho sɛ wɔn asan de petition ɛyɛ adwafoɔ no ɛde petition ɛde akɔma chief imam so wɔn hwɛ na wɔn hwɛ na wɔn mmoa no asɛm yɛ dɛ ntini ɛntɔdi ɛkyɛ so deɛ yɛn nyinaa yɛ hu sɛ wɔn akasa ɛde akyerɛ sɛ asɛm no si ɛde fa so yɛasisi asɛm no nso so no ɛwɔ attorney na department wɔn hwɛ sɛ deɛ yɛ wɔn bɛtutu ɔmo bibia eti sɛ deɛ ɔmo ama koko mu na wɔn ka kyerɛ wɔn sɛ ɛyɛ aban no na ɛmpɛ sɛ ɛhwɛ mu a nkɔ ne nyamea no na ɛnim ɛyɛ adeɛ bi nso ɛyɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛfɛ ɛyɛ adeɛ a wɔpɛ sɛ ɔtwitwi nipa ti bom ɛde akasakasa anaasɛ bibi sɛ. na no si yɛ no ɛna ɔsan to aso sɛ ɔmanpanin dada ne ba ɔba ɛnyɛ sɛ ɔbɛbɛhyɛ kutufa anaasɛ ɔbɛbɛkeka nsɛm a sɛbe ebɛtumi de owie ne abrɛ ɔman yi na mmom ɔsan so baa sɛ ɔba bɛkasa ɛde akyia ɔna sɛbe yɛbɛkasa ɔmoyɛ physically challenge efisɛ otumi kaeɛ ɛka sɛ asantewom hanom ɛnam sɛ ahanom ɛyɛ NPP stronghold no nti sɛ ɔyɛ NDC ni na sɛ wowɔ hanom a asantefoɔ no sɛbe ɔmo hu sɛbe obi a woyɛ patani anaasɛ obi a ɔho nteɛ ɛna ɔwɔka sɛ saa nsɛm a ɔka yɛ paa deɛ ɛyɛ atɛnniɛ kɛseɛ a ɔbaa sɛ ɔba bɛdi sɛbe ɔna a ɔho akɔ baabi ɛdi dɛm no efisɛ panin paa deɛ ɛni sɛ ɔka nsɛm a ɛte sɛ yie na sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛhu sɛ nsɛm a ɛyɛ dɔkta Kwasi anaasɛ ɔpanin Kwasi ɛka no sɛ ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛyɛ nokorɛ no yɛntie ɔmampanin dada John Dramani Mahama ne nsɛm a ɔkaeɛ ase yɛntie deɛ ɛyɛ owura Kwasi nso ɛde to asoɔ. Asante region, ɛsɛ ɛyɛ yɛn nuanom stronghold. Na yɛnim sɛ ɛhɛ adwuma ɛyɛ den. Enti mo a moyɛ yɛ food soldiers, moyɛ yɛ executive a moyɛ adwuma campaign adwuma wɔ Asante region na bɛsrɛ mo nyinaa. Ɛnɛ evening sɛ wobɛyi fi aka sɛ woyɛ bitini ɛda sɛ yɛbɛtanta wɔ anaasa yɛhwɛ wo sɛ kwatani bi ɔhwɛ wo adwuma wo sɛ sɛ woyɛ NDP wobɛka sɛ wɔyɛ pata anaa bibi aka wo anaa ɛfi bi wɔ ho sɛ woyɛ NDP wobɛka sɛ wɔyɛ pata anaa ɔhwɛ wo adwuma wo sɛ woyɛ NDP wobɛka sɛ wɔyɛ pata anaa ɔhwɛ wo adwuma wo sɛ woyɛ NDP wobɛka sɛ wɔyɛ pata anaa bibi aka wo. Aha, nsɛm wo yɛ a yɛte yi ɛyɛ nsɛm a ɔmampanin de to dwa ɛwɔ anaasɛ bɛka sɛ ɔmampanin de to dwa ɛwɔ Brɛman Promising Star Hotel ɛna no adwada ɛbrɛ a ɔbaa thank you to no ɛno na ɛyɛ panin Kwasi yi akasa atia sɛ saa adeɛ deɛ ɛnyɛ asɛm a nka wɔsɛ panin ɛka koraa na ɔbaa sɛ ɔbaa bɛdidi ɛyɛ sɛbe wɔn a wɔn ho ato sin anaasɛ wɔn a ɛdi dɛm kakra ɛwɔ wɔn wedi mu no ɛna ɔbaa sɛ ɔbaa bɛdi wɔn atɛm nti saa asɛm no deɛ wɔhwɛ sɛ ne bɛyɛ a ɛkyerɛ bi no ɔntumi nkɔka asɛm a ɛte saa sɛ yɛntie sɛ neɛ ɔpanin Kwasi nso ɛde ne deɛ ɛto dwa. Mama kasa no ɛtan ade a wɔbɛka no kom ha sɛ ɛkom ha sɛ no asantefoɔ no na asantes no ɔmo titi NDC foɔ sɛ ɔmo ya ɛnyɛ kasa papa na sa kasa wei na ne bi kan ho asɛm sɛ papa no ne kasa nyɛ dɛ ɛna ne kasa so nyɛ ade a wɔyɛ nyinaa no ɛyɛ ade a wɔde ntitimu ɛna ɛba ɛna ise the list no afatafoɔ yɛ nipa afatafoɔ nyɛ akɔfoɔ bi a wɔn yɛ nipa bi a wɔn ko baabi ɛti sɛ ɔbɛba bɛkasa deɛ ti afatafoɔ deɛ a ɛgyiri sɛ yɛ adeɛ bi a ɛyɛ very bad ɛwɔ sɛ ɛno nso so yɛka ho asɛm deɛ kyerɛ ne sɛ ɛnyɛ ɛyɛ pa ati wɔ sɛ ka bibi ɛde kyerɛ sɛ ɔmo na ba yɛ a ɔbɛyɛ nsuo ɛwɔ ha nokpɛre nyamea no mo ka kyerɛ Mahama mo na madamfo no mo ka kyerɛ ne sɛ wɔntwɛ na abrabɔ no yie ɛna ne kasa wɔ ka Mahama mɛyɛ nsuo bi a mo bia sɛ nsuo yɛ yɛka ho asɛm sɛ nyinaa no Mahama bɛtwɛ Mahama ɔne sukuu no anwene nsuo ho amfa mo Mahama ɛbaayɛ no na yɛ sɛ excellency gye nkofoɔ no ayɛ ho adwuma ɛno nso ne document wɔ ha a yɛde bɛkyerɛ mo the same report no a report 2009 financial statement no moma me redi paragraph 4 no ɛmfa ma mo na ɛno nso so momfa no mo sɛ Mahama yɛ truthful wɔse an amount of $150 million loan facility between the government of Ghana and the Bank of Petroleum of Israel was approved by the House for the implementation of the Konongo and then Kumawu water project. This is it, 2008. It's Mahama Betraha, local to us, one and a copper and super. One scene of who no one can tell one. Abusafo de Oman Penenda da John Dramani Mahama kan ye bia
ama owura kwase che dance ne MPP fo bi buafu ana mote ye ne se wo ye NDC ni na wa Asante mantemi mu nko ade a na se MPP fo hu a pese oba nkyɛn ase wo ye kwata ase wo ye kwatani eni ndi na omo ye kai akuya so mo a edi abusuafo ye to aso da so gina manyosemu nsensemu na beye na wotwe ne kakra nie na asem a efri eye gini eba no na enye de eye gini konakri asem na mekan omampani anu ote akonwa so owura Alpha Conde na meka sei omanfo no tu no soja pani ba akopa oyo no a ne twutwumutwo ne bodyguard na edi tuo ko gina ne so ka se me ya metu me ho nya sa de awuti ye beyi ne yanka ene nkwan so edenti ono ama ne nsa so ntia nei soja fo na ehwe man ne so ya obehwe so obetutu niam nyina na no na nsɛm ibeto dwa ekwo wasefo kɔfre nhyiemu na wo mo ka ho asɛm sɛ sɛ amamu onya kura no a ye wobre a ye de to aba enu ntinka omanfo ne ntwen ma abato obreni nuro na ne mo mpema mpani na no mapam ne ntema ma ne kɔ na no na omanfo bi no ye Ghana fo ye bi ne bibifo no nka ye binom ka sɛ ye ekwo wase no ebra owura Alpha Conde chinchi moman ne constitution sa na wo bedi ni 2 terms awie mfie du eso okwaje na home no wono asan sakra constitution mu epeso oba 3 term no na ekowase wen na asemwe enawura Shelley ayokobotwe ya oyo man so afo hwe ama no ne wonsam so kire se nya nsam ni nyina na mpanimfo ka yete na mo omo ne Alpha Conde si nkonwa eka ye se oman bia wo mra na sabe wo a wo ye nipa no ye bo odin hyamra enye ene ye bo odin tumra bi nso gu a enye ekwan ya sade obeto no obi ankwa enkono so ntumi ma na so ka oman bi ade ne ho obi a ye sovereign state wo kaka no ntia wontumi nya hwe ntia nye se ekowase kana no tumu omo ka bi na Alpha Conde no na ante. Let me state that when something like this happens, let us not assume that behind the scenes there is nothing happening. I can assure you that when anything of the sort happens, behind the scenes, the heads of state, knowing full well that, yes, the country has signed on to the protocol, the charter, but at the same time, it is a sovereign country, have done everything behind the scenes to engage with that colleague to step down on such occurrences and to stick to the term limits. So what you see from the outside is that everybody is relaxed, but that is not the case. There's a lot of engagement that goes on. And if we take the example of Guinea, if you recall, there was a referendum after the change of the constitution, part of it, there was a referendum where people lost their lives, citizens lost their lives in protest, and so on and so forth. No, ECOWAS could not have and did not sit aloof or stand aloof and watch this happen. We engaged, and I was even part of delegations that went there, sent by the heads of state, went there on about 2 occasions to engage with all stakeholders and to try and stop this, and engage with the president as well at the time to try and stop this. Unfortunately, it didn't happen. Now, on the issue of whether we should have preventive measures, I think that is very important. And probably what we should be looking at now, in view of what is happening, is to amend the charter so that ECOWAS can have more stringent measures proactively to deal with such situations. Na Shelley Botwe amano ensi hwara wode kan ho kire se china African Summit bi ebeba so won kran ne omabo de rodi atodwa se ceremonial rose ahodo ewo nkran kropon mu no yesisi ni bebre se ne amampani a eba no ebetumi anya akwaneaba adie amana ye mre ede ama wo mo na ku a esie ewo Guinea no ho nkomo ebe fa nsem ni bebre esan se animanum yi ana sojafo motu nipa na wi a omugyae ma ye hihya bato no manfo ni yi mampani a wo mo pe. It will be recalled that Lieutenant Colonel Mamadi Doumbouya, leader of the Special Forces Group, ousted President Alpha Conde in a coup d'etat in the Republic of Guinea on Sunday, the 5th of September 2021. Following the coup,
The Authority of Heads of State and Government of the Economic Community of West African States, ECOWAS, convened an extraordinary session via video conference on the 8th of September 2021 under the chairmanship of His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo to review the political situation in Guinea and the political situation in Mali. Pursuant to the authorities' decision, I, in my capacity of chair of the ECOWAS Council of Ministers, led a high-level mission to Conakry on Friday, 10th September. During the visit, the delegation met with Lieutenant Colonel Mamadi Doumbouya, Chairman of the National Committee for Reconciliation and Development, CNRD. The delegation informed Colonel Doumbouya of the decision of the summit to immediately dispatch a high-level ECOWAS mission to Conakry, Guinea, to ascertain, among others, the issues that led to the events of 5th September 2021, inquire about the plan of the CNRD for the restoration of constitutional order in the country. Ladies and gentlemen of the press, the forthcoming extraordinary session of the ECOWAS Authority is therefore being held to enable the high-level mission report to the authority, after which the latter will deliberate and consider the next steps to be taken towards the restoration of the country to the path of democratic governance and constitutional rule. The summit will therefore have a single agenda, where I will lay before the authority the report of the ECOWAS high-level mission to Guinea, which was undertaken on Friday, the 10th of September. The outcome of the deliberations by the heads of state will be captured in a communique, which will be issued at the end of the summit. We tourism me pamucho foreign affairs minister Rasheli Ayokobo Triene and our disansemi atudwa. Omemu adwelefo nkamoko baako Traders Advocacy Group Ghana tag when omo president Ghana nyina ura kwadwo amwaten e de ato aban so asraban abanke ka ne ho ne wontu na mo soronko asa na muntu a wotu no e bebo kwan soronko de ma adwumayefo titiru pa na omo a omo ye omo toto no omo ton no e adwelefo no ebi ni se obahwe se oni sika kora bia hodo obekasa na bosen a adwadefo kwagye no ensi hu no beba from the friend say interest rate no afei adwadie mu mra akwakoya kwansudi a esi adwadefo kwan ebio ene ekwan a oman kyekyere enema ekoso ntentententem no eni bebre na yenti nsema wode se aban no ka kire aban ne se e wosra aban no se aban keka ne ho se obetimi aye bibi soronko bi a sa niema wo kanyina ebekọ fom enti se bi adwumani bi ekwa akwaje bosen akwaje anu nsi ho no na nke wo fom ketua bi fiansa no manum na aboa ama bebre abamu na bebre nso so atimi agege bosen akese a obetimi de wura wadwuma wo ye no mum afi wo kire mu asa de tudwa biem se wo hwe a wo madwuma mo ye no nisika korabia hodo no ko akansie bi na sa akansie no mokọ no emwa wo mokra yanka wo hwe se aban no wo betumi etu anamo soronko bi ene ne kire ya ne wa sakra niema mu wo nyanyanka made bi sakra niema mu na ebasa ebetumi aboa ebi also ne wasa de atudwa sem said the African Continental Free Trade Area ene so aban peso de ba ha no aban timi mfa ma ha na afa be wiase no na ye ne ye de man no afa de ye se ye ayi enkoa ade ama amafoforo de ende de entimi e ma so sa na nke hwe se ye sa betumi aka ra kwadwo amoaten ne no na so ye ano abusafo ye sa antumi ankawe ye hwe na etimi anya na wotimi ye ntie ne kakra se de osika asem no efaaye Continental Free Trade Area, largest in our Sweden. A building, and I said to your wives, and I know some parents said that now, especially on my business. Now, you just said if you say air corner, and a move air corner, and they so also be both locally and internationally. Now, to me, a buyer. Obama soft loans ama ibedifua ebeden se obetimi akowani
Now, traders advocacy group, as some I came down and say, you share a brand and papa and that Ghana foreigners, especially foreigners in retail sector, no more. A ban you move a pepelia or a ban, you say, why not being so person, yes, now you get before them traders advocacy group, Ghana, air catcher, Ghana, by say. So when you're ready, say, Obama Pana or now when you're ready, say, Obama or what the Ghana and Russell Dia. Now you can say, and must to say a buying a pet is capable be made before. Sika on the media year, because you shall Oma, you know more compete here. The water in Yano Nigeria for that. Over interest rate, you get some about 12%. Over 5 secret there, when it comes to manufacturing, is 0. So no top about 2 to 5%. Now you two men now in 24% over 25%. A by saying that Ghana 24 minute South for in the sea or more you dream up na anuachi na ura kwadwa moaten ese be kire mu bio se sa African Continental Free Trade Area na yede ba ha no enye bone de ne papa mu anenso so no ebeya reho se ebeba Ghana ha no na ye mpo no ya sa akwaye se ya hoho ewo ye yankasa ye mamu de abanhwe ne yi na especially one more business. Now, you can say we are still airport now, and new EBD airport now, and then so we should be both locally and internationally. Now, to me, Abaya, Obama, soft loans, Ama, EBD4, a very sir, Ubi to me, accordingly. Now, traders advocacy group, as some I came and say, you share a brand and papa and that Ghana foreigners, especially foreigners in retail sector, no more. Abaya, you move. A pepelia or a you say, why not being so person yes. Now you get before them traders advocacy group Ghana, air catcher, abroad, Continental Free Trade Area, like GSC, you now so you a bad thing, and I say to your wives, and I know some parents said that you, sir, what's the African, you know, maybe go group. Now, for the Sovereign, some African countries, young traders advocacy group, you say, Nyansa. Nemo, near the Magana before someone told me, say, a buying a pet busia interest rate, a work form, and by so doing, I think, say, Ghanaian businessmen and women, they have the capacity to compete with those foreigners. Ebusafoni amotiye eye ora kwadwo amoatea oye traders advocate manwa biaja municipality mu e wa santimanta mu so meto na dwuma eso na papa yi e ba ye wo kire se wa kansem bebre ni nsamtrofo didi nkomo e ma wo kire mu kire se de oba no wono akoye se de sebe kura ya wo de ato nsuye ni no wo yeden ya wo ka ne hyase a enye yi wono wakoso ya kantam so obeye nipa ho adwuma hwe nipa enti se dwura ayi na firimu ne de na babu akwa ni nyina Ghana fo na bi na ewo ho adwuma na bi no obeye na emo wo de nanti yi ne babai de ama na adwuma yefo a na wone omo wadwura adwuma omo ye no mo nkoso doctor bi obeba no omo nso ni musara. Some form of pain feeling. Initially, even this farewell want to be truncated in order not for me to even talk to myself that it can be done. I can never be caged. You know me already. I can never be caged. No one can suppress me. You see, there's a saying which goes like this: truth is like a floating cork. The more you suppress it underwater, the more it bursts to the surface to float. The more you force calabash underwater, the more it turns fast to float in my heart. And even I feel very shameful because of the continuous assistance we've had from these traditional people, the contraction of this big war, the completion of the Jam maternity block. My house I use now was built because of the dedication and commitment. For that matter, a dedicated doctor they have not seen before. That's the reason they bought that. You see, something just happened. So these people who did all this in the first war, the Jam maternity block, construction of even the vow for 150 VIP ward to be built for the hospital,
which is in the pipeline. And my unit where I use now could search a person. And these things were actually done during the Yam Festival celebration, which letters were written to every individual, organization, and agencies to contribute some quota. I was sad when they gave that letter now. 7 years we have been celebrating for the assistant. I approve for an assistant. Before I realized the region called us, I should not give any assistant to the traditional council. After we have enjoyed all these things, it is quite unfortunate. How did it happen? I can't imagine. Now you can't approve memo again. A memo, when you approve it, before you realize it's in the region. My people, I want to advise you here. You should be careful. Excuse me to say, even if you are calculating, know where to do it. If not, your calculation will be captured before you realize now it is ended. What is this? What is this? It's very shameful. I can't believe it. Incomprehensible. Some people you have enjoyed all these things from. Na Dr. Manya Amanensi Wara wakasa waso de asedama edra na nanoma trankonya traditional council no afi Christopher Nkabumuko Christian Council Muslim community ye wadwa secheduma seni ni nkrotu nyina so ewo akomapa wo mode je no bra obeye adwuma ewo ho se medical superintendent na ofiri hwe nso ogidi se obi a obebe bia no ombeta na chi sara na kwa okwei oba ebu akwa ye kumasi kroti ahya na obroni se oba ne chest out wose won tetetete wono de wonsi nso mansa no ham ne kuku ni tua soro saa na ode ba esanse waje dimpa ewo na chi. As a new administrator from the zero ground, no one can erase it from the bloody plate of Edra Municipal Hospital history. History will definitely pasteurize the future of this infirmary when Dr. Mensa Manye will be mentioned. At this juncture, I wish to express my utmost appreciation to Edra Traditional Council for their kind support and cooperation to the Council of the Muslims community as well as the Christian Council. I will enumerate the things having mentioned and the things they have helped this hospital to achieve. Brothers from the development in the hospital. I sincerely plead to know one should not be disheartened because of the long-term effect of poor quality of service delivery in the municipality. No one should really attribute to any material motives. The journey of Dr. Mensa has long been started with assistance of God, as I said earlier, although many obstacles have been on the way which were cleared by the living God. As I leave this institution, I am living with my chest boldly out because there's a saying, leave a place better than you do what? You met it. I met a dark state of Edra. Now I'm living with the light in Edra. Many wish, I suppose, I even leave without talking to my staff. But as I said, no one stopped Dr. Mensa. Even in the hole, I will emerge. No one stopped him. In the hole, I will emerge. As a matured medical superintendent with many years of experience, whether posted to another place is normal. I will continue to render my quality of service to valuable clients wherever I find myself. I urge you all to live in harmony, unity, but above all, live as a mature people. Yes, people, when they see Dr. Mensa living, they cry. But you are mature. Your parents have elevated you. Secondary school, nursing training, university. You are mature to break bone yourself. No one suppresses that right which is yours. Live above the sea. Live above the truth even. We Dr. Mensa Manya ono nana ewo Edra Government Hospital ne yesi ama ne transfer de ne bebu akwa ya eno wo atwemanwa biaja wa Asante Mantamimu ne nsama odija na adwuma yefo kwan ebi ene ene mo achi o doctor ne buafu ana transfer ne de ma no bisa se de na no akodi na ofra adwura na oba ofra adwura na oba kumase a nti hefa nanka ope eno chese ya tupo so ana aha amire me hu ne sa se wa ya adwuma penti wa wini unso ka so oba with chest out na se wosi kasa se de you confident aho wo no ye de ahisem bi na ye yi na free honom na ne bu afu ne hom bi na kan se nsu ase a won ko na nim on kan nsu ase na de mon kan kire se won susu nkasa nsu nye kokoti nye on kwa na ebe ye adwuma no aban kwa na be ko so atwa wo be ba no woni nipa bebre na ebe ye adwuma wo ma mo wa wontimi nya hwe wanya bo afa wontimi nya hwe na dwa de no de na free mo abenti na wo work kasa se de wono kwa na hospital nyina de bre na adwa municipal hospital wono kwa na kura no de so no na ebi se na chi no de aye bibia na adru ba bia adru na wo free ho na oh ye me ho me kakra Ghana Health Service Form any Ministry of Health woma ka bum ya womone UNICEF and a World Health Organization
akwa akodi dwuma soronko bi e wo sahwe so western of mantem no mu world breastfeeding week ya che say ekwa abatan efa so mo mano fo ho ana yakwa akwahwe eno na director general Ghana Health Service Dr. Patrick Kuma Boagye dia tudwa say wosere abatan mo mano mo fofora mo hwe say mo be ye exclusive ni bi ena che say obema oba no fo nko a bibia nka ho bosume nsia wosi no jai man kwada na hode papa na nkwada ni bi abatan ni bi ho ha na menufu mahwe ena menufu masa ebi kura mpo ka de ya agoro say menyem kura bi kura nom no fo ni nyina ntime ba kura nya bi nom na womoto to America ibia de man kwada no wose enye kura ansa na meshase ma menka say we a private donation na abubuha hospital we and your womb me mama aye adwuma wa hase no a midwife for over 43 years and my senior brother and also Serge our adebia pa nyankopon ahihye sa kwala breastfeeding no continuously bia a check within ewu na anche kra don hwe baako no so man milk no be busumi sia twaso no de o man breast milk nko be busumi sia ansa na ye feel be say complementary feed e bia de nua kakra afra make sure say aduane e wo environment ai nim se bi wo high healthy o de frafra ma ko se be 2 years e de utimi twa no ni nim sa kwala nso so man no for sa no a onyare na dwene mu bie onyini kama onye from Emma obeye history enti adin so af no bo so nyade je se obia se momoden se wanye musumen kuno jesa shense be akola no so betime nyini yie na ho baba mfa so ama wo busiafo eni o man no mu nyina breastfeeding de ebia o so fa artificial milk na da embwa ebi ma yare ni adade ma hoden ni fo de ma no eni be ho kra Obusafo wei Dr. Patrick Kuma Boagye Director General Ghana Health Service no wie no na mrahye badwani a wosahwe dwabo so na ukọ mrahye badwafi a wo muku a hwe apomde hu nsem so no wasadi mu akotre pa arabo kwabana menta akando enso de betu ye aye nsusu ye sa kan ne nko no nanka obi fa afuro pe na oye adwuma ye ma no nkọgye na home bosumi nsia na afi no so obi wu a wono so ka ye ma no bosumi nsia sa ne nsu ya ode ama no Me treat that general justice say, you know, what they will say, you're breastfeeding 6 months dear. But if I say concentrating on breastfeeding for 6 months dear, no, they say, Mammy dear, or yeah, Jumano, and they call you Miramu, any as you say, you say. So we are Juma, that's all come maternity leave. At least when you 6 months, and so they bear, but you are concentrating, no amount of money for 6 months. Get to me, and I can't once and also say. So I call one more George now. George, and our tobacco, and yet. Atuade o mayimu ya jitum nanso ya mara kire se dot dan kasa humpo no omo dot ne ho dawuro no aban hye wo no se wade ya dot dan kasa twa ho se wonum dot na enye nti etimi wo bibi saa de na se nyina jitum se breastfeeding no eye de a ene ye wo nkola diane aye ton wo stores ahodo bebre enu nti se ye ho advert mpo a FDA for you sister said the first option any breastfeeding so they be twa wo na breastfeeding photo akameti wei honorable kwabana minta akando sahwi dwaboso mrahye badwani a ko mrahye badwafi a omuku afa pomde ho no so wasadi mu akwatene bi na nuachi no na sahwi adaba okrom hema na afia ahene wa so betu abatan fo se uyo abatan a onufo no akwara ne dia nufu so ne akwara ne dia sabre no enye mema dia biem ya mumma mema kwan sabre ma woman fa woman no ma no for no sanse bebe bi wono ma akwawe ayi sobolo ole onyo bi akwawe akurikuri na no for na wo de be ma akwada no no se be nom oyesa enye kura wo de yare na ebra akwada no photo akameti media mama ne se ye no ma ye ma no mo ye che ye no yetimi ehuhu ensusuanso etimi boa ye ma no eye sense ne akwala no onnom no fo emoa eti mese minua no ma tan se e wo se ne hospital fo no mpanyimfo ne ka no ye di hihye ne so se ye betimi di no fo no amankwala na busumi nsia kobembra ye be ma omunsu anase ye be ma omaduane pa no mo me be boa na mesra ma ne so se
Se wo kunu do no fo abadwe tai na akoto na anu na opugu na oka che wo sei no fo no e kine twa akwala na mentie ne be ma ne beka e wo se wutie nhyehyeye na aban di ara sese betimi aboa ye mabunu no amada ache o so aba be hye ya nan no onu mom na wose ye di so ne ye gya se ye kunu no tambia wo hu se bia no fusu kakra agu nanum a osea no fusu no e kine twa akwala ne no fo enye be ma ne dia e ya akwala ne dia mema mo sempa sa level no du sa stage na enye momo dia nkwara ne dia enkwawe uburukutu bia ne wadonko ne wo kasa preko ne obi eja na osada ko tuatua no fora na akwara ba be no wi akwara ko betima boa ma yeyi we eyesahwe adaba krom hema na na afia hene wa na akasai mene na ya adwen pa me kwa sa mene ya adwen la stage na bedru ba bi obeja inum ai aha nti mema ya mo nya abotre bia onu ni hia na odi be hyehyɛ ede age ahoden no de na na obe kopri no fo no sa de no no so kasa enna akuye ade no kra no wo yesi sabi ofu iba be da sene ni nita ofu iba obeda asene ni nita ebra obeda asene ni nita eta onimwi a wontimi ne ma me wo no wo akwara ko yenya manyem wo no papa wo na no fo wo dia wonom saa wo benum 2 years ene kwa di afi no wo kwa break ba wo betima nom wo wi na fofora ba no wo sa atwe kakra na wo sa nom ndi wo ba no ete eja wo kra minimaje bia ne ba ni num ne kro timi ko tini tifiri no ai wa he ewra me dey spell why na wo twa wo do twigum sa no wo twini mi wo sa kwere yetu ade no papa ye ni ya ba pa no so mi say wo as wo kan di agro na sempa no wo me yonko bi ke di ajamasu wo penu for sa wono waka wona de bia waka wona de bia waka pa wo se no for die na ni je ho wonyere ne ho eda ne so wonyere we ne ahemani ni no aka ma no wonyere ne ho yo abusuafo ye ransom foforo mu a tourism minister Ora Mohammed Ibrahim Awal wakasa na wada board bi enipa du baako na eda no adi ye Ghana Tourism Authority Board GTA edi wadwuma hye wonsa woso wadwuma ne nya office tena wadwuma ne nya fa akotena ne mo hwehwe ba bia ne oma wa ye betimi ahwe sakra mudi bia ka ho na nam so atwe enipa firi nkrofo krom ene amanfoforo so aba oman no emu na board yi owura chaso sebonsu wono na ebeye emudwam training na minister ichira wode 1 million international tourists ene ba oman Ghana mu afi 2019 ko emu yes ka Ghana nya firi ho no na eburu $billion no miensa 3.3 billion US dollars eno ni sika nya firi mu ya eboa papapa afi de oso opegyam akọ $5 billion enti se betimi ayire ye ho ni aye ni ya ni nyina no koba ebesoe wo board no ene wadwuma obeye eso. Tourism, arts and culture should be #1 contributor to Ghana's GDP. It means that we must have in excess of $5 billion every year from tourism receipts from 2022. I have signed that contract to the president, and the board must help me achieve that. To do that, we need to look at various scenarios. Domestic tourism should be very, very key. Please, board, help build a culture of travel within Ghana. We don't have a culture of traveling. Before the pandemic, just about 600,000 people were traveling within a year in Ghana. We think that progressively we might have 1 million people traveling every year. The GT has already started. The president launched a domestic tourism drive for us. Have packages with the private sector, school tourism, educational tourism, religious tourism, funeral tourism, corporate tourism, all the places. Work with the private sector to achieve that. And then 2 is international tourism. Before pandemic, we had 1.1 million people in 2019. That raked in $3.3 billion for Ghana. If you're doing an excess of 1.6 million people, that should give us about $5 billion. Pandemic is the most ravaging thing that has happened to this world over the last 100 years. As vaccinations improve, as countries relax their controls, we think together. Work as a team, we can achieve that. We need to create 1 million jobs from tourism over the next 3 years again, along the tourism value chain. To make Ghana the most preferred tourism destination in West Africa. We are now number 3, next to Senegal and Gambia. Ghana cannot afford to be next to Senegal and Gambia in terms of tourism. We are the most peaceful nation in West Africa. We have unique tourist attractions, forts, castles, festivals. Let's see how we can improve on them. Let customer care be your watchword.
na owie ye no na owura cha so se bonsu no ayeyi no se board no edwem tene no ono so ka ne de sei to come back. I think as you rightly said, the board is your board. The board is there to assist you and then to support the GTA to be able to achieve on its mandate. There's a distinctive role of management and distinctive role of the board, as you rightly said. And the teamwork must be there. We must all work in unison so that we can achieve the goals and targets set by your good self in contract with the presidency and the nation at large. We ene nkomo a ene woda tourism board no adie efirimu ebae. Dr. Da Costa Abuaje a director of health promotion Emma Ghana Health Service. Na ono ankasa efiri ni nimdie mu ni nyansa mu atete de mo wire mu enna wakoso akira dofo bi eni akuhudo bi a wo nyina kan bom mu edi niema abusafo ye kanebo a enya grom $25,000 edi akoma agogo Presbyterian Hospital no eni bi respiratory humidifier oxygenator enna niema bebrebe PPE no nyina ka ho personal protective equipment PPE no enna His Excellency Dr. Erica Bennett energy medical suppliers omunyina na aka bu mo makwaye no na Dr. Da Costa yakasa wase no che say nani age papa say ohwe ne maame a wode sa ade ese na nimonyam a ne maame Mrs. Justicia Frempong Abuaje wo ye adwuma wa agogo hospital wa san finhie duana miensa se midwife na afi ono aso ne nua eso sa Dr. William Ahen Thompson wono so adwuma sa finhie duasa wo honom se surgeon na afi medical director na wono ankasa Da Costa Abuaje no ehwa sa hospital na ne wo no ehwa na okọ school sa no fi ode ko UK no enti na niaje se ne wone ne nkrofo akeka won sa sa do ye wabeye agogo hospital no answer na message and mamenka say we a private donation na agogo hospital we and your womb me mame aye adwuma wa ha say no a midwife for over 43 years and my senior brother and also Serge Awaha Enra and a pension. I had Juma for over 30 years. But Montemo had the Agogo Kumawu. So just a baby, and they were winning your tune for award. Na the Nije woman say, Meso, I hire me free, me soon dear or hire to tell me what hey. Na minya kwan ekọ abroche school na me koye no na me wo partners a me ni omo eye adwuma na covid by me benya me position as director of health promotion of Ghana Health Service and chebia na covid so ye den e bae na an aspect of the covid our man yimu ye ka say me hwe so the broni friend risk communication and community engagement no ya me adom me colleagues and president Yaboa ama COVID no eko form se baby a yedru no vaccines a yede mema Ghana for na omampani etimi aye ama vaccines no se bebre a yeden egusu a eba nti someone say COVID yeso oxygen ade a yeden ho hia pa nti me partners edi nkomo e kire omo say yetimi enya sa oxygen machines yi e de bebo hospitals a ewo ahai nti first one I de buy the Maritime Hospital e won crime nti second one any I say e de ba agogo hospital ba bia me de me free na busia kwa ye adwuma wa ha me de abe support dwumadi a omo ye den omo edi wa ha say na the Diaspora African Forum near Odano Excellency Ambassador Bennett on name South Africa Ekobi from G Medical Supplies. Ani amuti ye Dr. Da Costa Abuaje or your director health promotion e Ghana Health Service. Na no achi no Dr. Kennedy Opokwa or your acting medical director e gina asopitini ni mpanefo nyina na mu e de aseda e ma mpanefo nyina. Mpanefo nyakopa adum mu de abeboa go hospital so dem di ka kan ya dia beboa ye kwan bebre so wa munim se yare a se abesese wiase ko COVID-19 ama the ahoche de briaba or your service delivery we need maybe a kanene nka yen yusu be say N95 any other logistics
nka aka ne nka yɛn yusu no nnɛ akonya sɛ ebe yusu ama yɛyarehwɛ mu no so no atumi akɔnkan saa ahyɛde a ɔde abɛtwe kwan bebree so bɛboa oxygen flow meters ne ada ɛyɛ ɔde abɛyɛ akusi oxygen mask nasal mask ɛbɛboa wɔ yɛn yɛyarehwɛ mu sɛ nyɛ covid ne krampo bia ɔbɛyare ɔbɛba akɔba sɛ ɔbɛhia oxygen biara no ɛnim sɛ saa ahyɛde yi ɛbɛboa yɛn ama yɛyarehwɛ no so akɔ so ɛwɔ ano nti deɛ ɛka ne sɛ onyankopɔn hyira no na botwe ne abɛhwɛ yi ɛnyɛ ɛnɛ nko a biribiara no so no nyame yɛ n'adom na sɛ ne nsa so bibi so a ɔnkae na yɛn nso ɔde ba yɛhyɛ ne bɔ sɛ yɛde bɛyɛ adwuma sɛnea ɛsɛ fata na ayarefo no so anya so ɛmfa covid so far cases a yɛrekɔdo wɔ yɛn catchment area ha mekan district no it's not only limited to Asante Action North high referral center nti yɛnya cases across maybe to say Kumewu Konongo and all Dwaso ɔmo nyinaa refer cases ba ha nti the meka ne sɛ infection rate in there was so kakra nso nyame adom yɛnyanya any serious or critical ill patient biara due to covid the boy so no you refer to Confanochi. So far the meka say yare na ba we are still diagnosing people with the covid however for now we think that we are doing our best to tell the situation the meka say yenko so any covid hyehyɛ no so yare no ɛwɔ hɔ encourage ne mum ye boy homodin say yenso apomudin efo no de betima ye bia be ma yare no so akɔfo Obsafani amuti ye Dr. Kennedy Opoku on a acting medical director ewo Agogo Presbyterian Hospital adoya Dr. Dacosta Abuaje ene mpanyefo abeye wo mo ho nsem no Yetwa so akonsam foforo mu a ene dai Ghana Bar Association eyo maimu aloya foku kese no omu nyina ekuo makohiem ewo mentifie po emantam kropon Bolgatanga emu na bar conference ode ahyehye so na anodwo ada na mampani his excellency na ado danko kufuado kokasa ye di ko bia no na sɛ de omu ye ne bar conference afi bia no president oteso bia kokasa na wenso de ani akwai sɛ wodi amaku ayen katenkwan no na okono ani diem mampani na ye bar member oyekuo ba ɛna wosan ko bia no na nu achi no omo hyehyɛ mu na nra conference de na omo wo ewo pono so omo koye ene de na eyabato na abato no ne sɛ executive wete so sɛ ba executives no omo de omo adwuma ye eto ho omo wie enti na yɛsɛ omo pefoforo de si wanan empani sɛ bia si etu a yebo bi pomam na enipa a ekogina ba presidency no a na wo mo epre na omo ye mienu oba ne bema no eye Asante mantamimu lawyer fo mrante a omabo mo homodin akomunim papa wo law no ene ehun sensem ni mu no wo firimu a beye ne ho lawyer no na Asante ba eye lawyer fo ku e wo ha no odi mu dwamtene ni mpre no na no achi opagya ne ho ene okọ national bar no ba kase ni mu won kran ehọ no mo nso okoye lawyer fo nyina hia omo secretary general ya kire se wo twetworo ene efa ne bar secretary na ono ene lawyer yaw achampon boafo ye boya boafo no a nipa bebre tituru ye media fo e de bebre no no waye kotoko lawyer pen ena nu achi no waye lawyer ni ema enwuma ku ahodo bebre ena ne papa manyosem nso nti no nipa bebre no enim no yere eske ebu afu ya a bibie atwam no ya santimantam soafo mampende da kufo pen so na nu achi osan koye soafo ewaso ye a ehwe eye yamamre ene ahensam so eye chieftaincy ministry ho yere eske ebu afu ne ba pan asam ne yekan na ya abu afu ene ewura ba ko a ono ede lawyer Efagate nso edi Greater Accra regional bar president pen tinipa ni nyino mu edu papa ena osan ye owura Jogate ya na we railways minister ono so ne ho kane ne yire enei omudi ade ne boss wona chese wo hwe mu aden ema begina fa ama mema kwafa na abato ni ntontotwe ni nyina kwa awieye no yakenkan ma no ama nei lawyer yaw achampon boafo adodo na afra ne yaw boafo yaw ena enya ba president e wo man Ghana mu mfie mienu edi yanimu no wono ena ebehwe lawyer fo kuo no ene wo mtoto ye nyina eso e wo man no emu na afi dia lawyer fo ne the standards ba wo mabato ni mu ana enya asem ketoa ye free bibi e-voting ana electronic voting ya wokwa brochire kra no ana omde ye adwuma ye to aba ne yenwie na nipa kokan ena ye sese bi gum no bi awiem wo to na no e kan wo do setim so na press na to na kan wo do setim so anenti omo a entumi ankoba conference oboga no omo tenatena nkran ni kumase de wotu kwan kra kwa brochire no otimi to aba no ebi nipa beye ahenson 700 registered members ye wo ba no mu
ene beto waba ya ebinom ede fa manua obi wa o se me de bia yi voting no me koto ne yankan ya ne ye ndai tie ne me ameba nam de me sa betim so na bi nso de fa yi voting no emu omu ye na chese ya aboafo akitaafo ede ani gye ne dede e boje so e wo conference hall ho no mo e wo boga na se se de ono ene ba president elect ya mpanimfo yi si declare na wie nti osofo mu no oswaye a na efiri kina kro no ye pe ye nua ya aboafo a na onye ba secretary biem na emo oye ba president elect when you need gsm ho ni munyam bi akan yen sem tofo isan say ya wo ye media ni e na asante mamu enso na ofire aye ne wa hantie ma na ayiko ye ma ni yoyo nyame ni nanim na nioma enko so e wo ba ni mu no ne penso emra so na emfa ni munyam ma no na bi nka santeman ene abusua nyina. Yesama Nitirinkwa Eka ho Abusa for founder and leader Emma Glorious Word Power Ministry International Reverend Isaac Osu Bempa Mote na samono se na no dwada ye ne kopie mu ewo eye enkran circuit court na abusa for okopie ho no no ne tintin ntetia na mate bibia ntiwe mpese mesa trotro akra circuit court form ena jeje hotel adwamo eye ma me afie wusu apia eye ya no chese papa no yemfa nkotwere mu na hotwe baako ewo aposifo nsem na de koba nyina ne se owura Osu Bempa sofi ene se enana grada evangelist Patricia Oduro Kranten asene abufuo enti se watu preja de ama ono sofo Azekosu ne dia ene ono ne matwofo nyina ekọ agrada ne fie se yaba do paye na pa woso ne matwofo atu nyina keka ho kunta ene agrada fie sometime okwa ya pe na agrada afra post for emomre o akwane de atuo ne aba me so wo bekumi mo ama wo bekumi o mo ama wo bekumi o na post for sometime wo mudu ya na afa de Osu Bempa ne nkrofo no bi adwane aka ono na ewo ho ene wo mama ka na post for che wo mo e che wo mo ade no ne ba court adwada pe na judge say post for hia bre e de ahwehwemu na bre ye hia na ye ma nkofi post for mum emfa nkotwere mu na ya me ya de ma ka adwada de animi ye na pie ehwa na asem be ye fa ga na nyina se dia banie bobo yiri bobo say bibi tum bibi ene ya ka ma bi kura de aya amanyosem nyina ye ho kura de mengo ho ye pentempo ne yakọ na no eda nchen a ehwa na ne lawyer Gary Nimakon yes mente ase da metoa so ene ono so fa krata hwe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 hw
yama aye ura Isaac Osu Bempa yama ni bill ya original sika aye 200,000 Ghana cedis so nipa mienu ka ho the friend say sureties no e ka ho ya ye dey piso make said ye yama ni bill na bill na chi no was say IGP radio mpacho facha me why samanya bone afacha me said the akwada ye pani bone no ka say me pacho home mobo me ya akwada menyini menim nyansa menim de meye no sa papa no ka kira IGP say IGP fa ne bone enche no say de yama ni bill na chese ne de obekọ kwada ne fie no bada ne fie yeah de onu kwa so oyale so oyale on tap no kwada police hospital nti so apacho pansem trofo nso che yeah onsusu ni di memeja so na emra ho emra ewo ho ebusuafo ye to ansem ne so akọ fisheries ministry no emu Mami Mavis awa kumsen ene so afa ohwe nsuo munam ene mpatayen ne ho nyoma nyina eso wakasa kire se omumra ne bi act 2002-625 no empenifo sakram se ne beye betimi aboa na emra na waye ne foforo no dada no a enya ye afiri mu no ye de we abehye ne nan wose 2019 kra na samra ne twa mu na so besisi ye kasa no nya de a foforo no aba ya wo mgusua eye ho adwuma papa na wo mo ye se beboa afarefo ne woni ye nsumu na mu adwuma. The relevant processes are also ongoing for the drafting of a new Fisheries Act to replace the existing Fisheries Act 2002, Act 625, and the development of a new national fisheries management plan to replace the previous plan that expired in 2019. National Fisheries and Aquaculture Policy, which was developed in 2008, is also being reviewed. All these are to ensure that the management of the fisheries resources meets emerging trends in fisheries management and international best practice. I call on our fisher folks, vessel owners, fishmongers and processors
fishing communities, media, and the general public to support the fight against illegal, unreported, and unregulated fishing activities. Na owie wa mananso hwara ono de to aso say afarefo ekopo e wo man Ghana mu ne omo yiyi nsuo nsuo ne nsutade ne keka ho no omo manam na wo nsuo nim ne bre de bia yesi omo so saa wo ye man ye ntwen man ba ne nyini ne ye wen kwara de frampanimfo nyina ne nyina no emmoa emma nsuo ne ntimi ndo na eniam ne no so nya kese emfa ma yen. I wish to inform you that some arrests and seizure of light fishing equipment were made at Tema, Sekendi, Emisano, and Hini after the sea has been opened. Preparatory activities are also far advanced for the acquisition of 4 patrol boats for the sector. The 4 patrol boats will be deployed in each of the 4 coastal regions, Central, Greater Accra, Volta, and Western regions, for frequent inspections at sea, offshore, and for prompt response to detect infringements observed at the VMS centers. We Mami Mavis Hawa Kumsen ya woye MP na osan ye so afo hwensuom nam ene mpatayen ehun dwumedi eso. Yeah, can for Kel Charcoal toothpaste and a diama wo ye bidie ya o kanene ye maame no che to de she body tremu twie sena no and ye Kel Charcoal toothpaste eye papa unya bia ebeboa wo ba no onese bebo ho ban ebe amahode bebom ebe fita eyi pampa firi honom eye papa oh yes se unya uyam kura to bi na ase wonya hangover kura na se sanfro oh, Kel Charcoal toothpaste. Papa. Busa monko pe bi watem. Na Samara company for na diaba. O de fresh see 0246 86 47 98. Prekese natural ginger drink no enye na. Ezo pe bi ato ha. O de pa fm ha enye na wa ha. Kate Pharmacy Kenya se adwumam. Kenka se kwan so on ma. Eja Jones, the world, Aputuja, Santasa Hemaso, Yana, Ma Cecilia, Wabrepo Market, Nanadra, Ewa Prade, Methodist one, Elder Jakumo, Shimama from Nanaya, Station Bank, Carrier, Blazer Requa, Kewum, Pure Leaf Hair by Boakwa, Eben Old Police Station home. If you support us on Treso cases, Park and so Mama Benewa, Afon Quanta, opposite Amiam Clinic, Ike Men's, Ewo Crew from Colombia, Rose, Ewo Esreso, or Thursday house or anywhere. Sister Lucy, Agrek, Mamase, Market Rona, Godfather Herba, and so on. Ademra, Odenho, Quada, so Freya 0548 95 3324. Freya, Yabajos near Camusem. Orepa FM, any Orepa TV, Ananse Krum, Ejumadieno. He said, the festival be from Kone, but I say, Ente, na Ananse Krum, and the Chemu 7 Ebebe, yet. 26th of this month, yay, festival. So, Kusan said, yeah, pat the Ebano Hon Toma, near Bano, so your friend, may a wine, me, make a say, may a wine, to also team, who ya wine. Whom am I? Yes, is all. No. Now, such a serious way. Oh, Jaja, yeah, pound Toma. Now, woman, Babana, woman, no, I will bet me, Quenya, any baby, a photo. Nana kodom nana baya dom kofi osa kwakuba ko ahenkwa jamfi country just obi abeti na twafoto yenom nyina so yebeba akua beba memekọ obi abekọntino se hu stars na se stana person ni twafoto aye ni obetwa na aye kama bra na ye nyina aye mondem bibia bekoso ye nim ha ya o ma so yasene Grace Phyto Clinic Dr. PK Osukumasa Brepo Highways bia wo joso bebriba wo de kwa na ekọ na wo ma wo de kwa na ebon wo nya infections a fakọ Grace Phyto Clinic wa ne number is 024487 8431 Heaven Showers WC and afi bath ne pipes ahodo nyina so wono so otonton bi ye de can not cube enso come ho to am so ba papa bia ne kitchen no kwa ebi wo ho eno na ma froye ene nkwan ni nyina eye de e wo sa kwan no eso cannot cube ye wo ni flavors ahodo ye wo shrimps mo nkwa no nsuo de ye wo beef ne ntwenam de ne ye wo chicken akokọ de emu bia no timeto wo de spice wo nam ye ne kama na wo de agu fro enim na enam a wo de sa cannot cube bi a spice anno ano wo de stock nsuo ne ta ho ni gu gravy ni mu a abusuafo nya asem ketewa pebito na aduane papa de ni de aduane bone nso di a wo yefuru na abotwene ma wo sa
nti ma wo yefuna aduane pa na enoma nyina nko yie classic ointment nso ye herbal ointment ya aba eno an ye de eko honam ni nsansa ene enkuda ya aye honam no aloe vera wom saa so ne din hahama herbs akasa de afra fragrance wo mu hwehwam ya ewo ho a enye de wansena tudi wachi ni bia na any side effect bia ne side effect wo mu ano ne se wo sori a wan fa duro na anya yade na ewo so no enko nyarewa hodo a classic ointment timi bia ye kro pimples apropro kakawirewire ekoa ode pua ya edi ma bebrenya afi mpompo kakaja ye mmowire ene nkuda ye nipaduane kuro bi ho to ho anada na kisikuro wo be ye ne den ye den enwuda nanso wo de classic ointment ni bi hyemu a emani emanyina ekoyie ya no wa 0544 791600 and 0500 799 433 so pebi to kumase ha Felicia Bako and Sons wadum Colina Heba, Misty Heba, Freddie Mens, Promise Heba, and pharmaceutical and Heba shops in emu. Shannon so say, Sa and Kaiboy, Food and Drugs Authority, Ajiatum, and the stamp esiso. I was a focus upon a hundred bread, the Makwana, Yademosi, Yam Fasadama, Yasamofuna, Emmanuel, Odro, Korea, or only D anymore, Becky, Stephanie, Nafi, Nana, Ya Pepra, woman you have a boy, come out, Udia phone, and Nasabre, Penamine, and up and Krahinichame, minimum yaba. A clear esidwa. Yana, some, yana. If I can wait in trouble, you be a abawa if you boafo or peoba, ya if you best a drunum, you know, quite drununcia, Nakuma, a wolf from a kama. 1 year gidibiane basabasa, like a Caribbean and a cometria, so Debbie. Now, why you must so say, who will be saying, so was so between my yafraying 0242 93 48 64 0242 93 48 64 from. Yabejo so birthday mienu every Stephanie Hona enkoma Augustine Opoku yawo Garden City University ena ba ko so ye ochre Daniel also UCC May campus ena Stephanie Priscilla hey ena me ka Stephanie so mo na matwe gu ase me Stephanie ti me be em say Stephanie now yo Priscilla na wo shimo why ona wo shimo Augustine Opoku Garden City University and Orchard Daniel UCC makeup the name of birthday Yankopon on Instagram and they are September nipa wom yes nipa wom kra me am me dey ba ko wom me so mama mienu me dey ofa bia 30th last day kra sir me mama mienu ba ko ye 11th Kobi Adumba there for Kwabena Sabre on the 11th etwam ena nana ya usua na Sabre on so dey 16th ene e chena chena ene 16 chena ndi chena no ene masa wo ba no na me yafa me ho adi kakra se o school ntino me fa me ho adi no se me frɛ na aka se yere ho kyerɛ wa uwie ba oh yes uwie ba aba so ne bia ayeyie sa katiafo ne de bo so me ne be so se ene o manyina ko yabusafo ye sɔre so empani betena sinti nkwara na ekoda ni ada ne de aka nyina ma mpani enti ye dane ama mpani atena se abedwafo adomdom ye ne ayekena eso ye da foforo